Игры. Техника. И другое. Как конвертировать монозвук в стереозвук в Adobe Premiere Pro? Монозвук. Стереозвук. В этом окне ничего нельзя сделать. Конечно, настоящего стереозвука не будет, но все же ушкам приятнее слушать такой звук, чем монозвук. Лайк, подписка и донат будет этого очень рад. Посмотрите также и другие видео на канале.